previously on 7 Years Waiting. Kuna mtu najua mganga naweza kupeleka kwake kurekebisha hizo mambo. Yani why us? Mbona sisi? Alikuwa anaumwa. Mary weeping and weeping and weeping. I was in and out of the hospital. Usikuwe na stress ya kwenda hospitali na mimi niko hapo. Niache kutrust hizo dawa za herbal, ni trust Mungu. We are going to tell them that they should stop. All things were more tough than before. I felt bad. Hey my dear, sikuja na hiyo kitu tupime. But there was nothing. Tips zako zinaonekana zime block. Sikuwa na expect ati naweza ambiwa sana fanya surgery nyingine. We had no child for 7 years of marriage. This is our triplets story. So huyo daktari wa IVF akaniambia before tufanye anything, kuna mali nitakutuma kwa daktari fulani tu mwenye tunafanya kazi na yeye, aende afanye hiyo surgery, arekebishe hiyo shida yenye uko nayo, hiyo uvimbe uko nayo. As in sio uvimbe, it's like a tusak na hizo sacs alikuwa ziko na tumaji na alikuwa anasema hiyo maji inaweza affect hiyo process. So akaniambia wewe enda kwa hiyo daktari akufanyie surgery and then after recover you come back. So I remember we went, me and my husband, tutoka hapo tukiwa discouraged. Mimi nilitoka hapo tu nikimwaga machozi cause nilishindwa again another surgery. So hatukuwa na otherwise, we went to that doctor tukaongea na yeye hiyo wa surgery, but I thank God kwa sababu alimtumia hapo. Nasemanga tu ni Mungu tu aliingilia, cause me I was traumatized na hizo surgeries and I was not ready for another surgery. There was this godly factor. I was like, God, she cannot undergo another surgery. You have to come through for her. You have to assist her in any way possible. So she was there just 50-50 and she was so much worried. And I remember she was asking me, kwani hii mwili yangu itafanywa surgery mara ngapi? Huyo daktari akatuambia, mimi kulingana na venye naona sioni kama hiyo shida inaweza affect hiyo process. Alafu I thank God kwa sababu there was a time pia tulienda na my friend Nyox tuko huyo daktari. I remember I think it's just God's ways, because I told him, hey daktari, this lady has undergone for 2 laparotomies. And then when he heard that, he said, what? No, we cannot do the 3rd laparotomy. It would be too much for her. And you know, they have side effects, yeah? That is what he told us. We cannot do the 3rd laparotomy on her. That would be like destroying her muscles and everything in her body. And you know, surgeries have the repercussions. In fact, alisema it is not healthy for you now. Sasa, wewe jua tu venye utaenda uconvince daktari, umwambie you're not ready for it. Justaki ikae, daktari yako anajua kenye anasema. So, I remember tukienda nyumbani, we were very stressed. Sasa tulikuwa tunashinda. And because hata tulimwambia, siuandike tu kitu yenye itaoneshana tulikuja na tukakuona. At least ni hata daktari hawezi kutuamini. But yeye akatuambia hapana, mimi sitawaandikia kitu. You just go, jiteteeni. So we went another day, tukarudi kwa hiyo daktari. Tukapata yuko unfortunately alikuwa out of the country. Na sasa mwenye alikuwa ameacha
assistant wake mwenye tulimuexplainia kesi yetu akatuambia hii kesi yenyu siwezi handle for now, na pia siwezi mpigia simu kwenye yako because hii kesi yenyu inahitaji akuwe hapa one on one, muongee na yeye umuexplainie, cause hata nikimpigia simu ni kama tutaelewana. So we had to wait mpaka arudi. I remember pia akituambia kujeni siku fulani, hiyo siku mtampata. So we went back hiyo siku tukampata, akatuambia tukamwambia kulingana na venye sisi tume discuss na venye tuna feel we are not ready for another surgery. Can you please tukubalishe tu tufanye the procedure without the kufanya hiyo surgery. Ni kitu tulikuwa tumemwambia sana cause tulikuwa tunaona like atakataa aone ni kama we are going against venye alikuwa amesema, ama maybe angeona tunaona ni kama hajui Kenya anasema. So tulikuwa hapo tu lazima atakataa, but I thank God kwa sababu venye tulienda tulimuexplainia, katuambia if at all you're not ready for the surgery, me I'm okay, but it is all upon you now. It's upon you. If the process fails, it's all about you. Don't blame me, don't blame us. It will be on you now. Na katuambia, and remember the process is not cheap. It's very expensive. Kama mko sawa, it's okay. You just go on with the IVF. And we thanked God and we celebrated, because when you are going, you are very down. But when we are coming out of that place, at least we were very happy. I felt this was an answered prayer. I felt this is it. Now God, you started doing it. I dreamt about Wambo again. And this day, the dream was so sweet. I never felt like waking up. Wambo was telling me the cash tulikuwa tunatafuta ndio tuanze process yetu imefika. The cash, my husband ameniambia pesa yenye alikuwa anaziweka pamoja ndio zifike, imefika ya kuanza the process. Until venye niliamka tu hivi nikatafuta wangu WhatsApp. Like, I never called her, WhatsApp nikamwambia, and then akacheka kwa WhatsApp na akaniambia tomorrow we are starting the process. And I was so happy, and I knew whatever inaanza na Mungu. Ndio Mungu maybe ametaka nijue. Inaanza na Mungu, na Mungu ako katika hiyo story, na hivyo ndio Mungu alikuwa amepanga itakuwa. I think we were to start with kufanya tests. Kuna tests tulikuwa tufanye before the surgery. Before the IVF. Scans. Kuna tests zake zenye alikuwa afanyiwe. Tests za kuangalia ovaries, quantity ya mayai, cause IVF it's all about eggs. By the way, it's about eggs, quality of the eggs, na nini sperms zake venye ziko. So we did all the tests. Mungu alitusaidia. The tests were not cheap, by the way, but Mungu alituwezesha tukapata hizo pesa. We said a step at a time. Kama tutaanza na tests. After tests Mungu ataprovide. So we took a step of faith, tukaanza na tests. Tulikuwa tunaenda na yeye most of the time. Hizo tests zote alikuwa naenda. Treatments zenye alikuwa afanyiwe before that process I go through. And now we qualified kufanya IVF. Now we are starting the process. Now we are good to go. Na nakumbuka before now the process ianze, ama the IVF process, kuna injections zenye hazikuwa injections rahisi. Ni injections ambazo ukidungwa, nilikuwa nadungwa za kuprepare mwili yangu, kubalance hormones, estrogen na progesterone zikuwe balance, ndio sasa nikuwe sawa kufanya hiyo process. So hizo injections zenye ulikuwa unadungwa, ukidungwa hii side leo, kesho hii side,
hata kulala ilikuwa shida. Na kukaa chini ilikuwa stress, ilikuwa shida. Ilikuwa inanipea discomfort sana. Umeona pande zote mbili. Pande mbili zote zimenona. Sasa tunashangaa ni kulala ama ni kukaa ama what to do. But I thank God kwa sababu alinipea nguvu. By the way, alinipea nguvu with support of my husband. Alikuwa ananisupport, kuni encourage, kuniambia tuta make it. Support ya my sisters, my friends. Nyox alikuwa hapo. Remember she's a nurse, so at least hata some injections kuna zenye nilikuwa najidungia nyumbani alikuwa ananisaidia na nidunga. My husband kuna zenye alikuwa ananidunga. Na now we started the officially. Nakumbuka sasa kuna hiyo sasa time ya kwenda kuharvest mayai. And then after now wame harvest hizo the eggs. My husband kuna siku yake alikuwa aende ya produce sperms zake. Nikakuwa harvested. And also nakumbuka daktari alituambia vizuri sana na aka insist. And remember this thing is not is 50-50. As we do our part, hiyo part nyingine tunachianga Mungu. So sisi tulikuwa tunasema yes wanatu assist. To conceive, wanatu assist to conceive. But hapa tunajua tunaweka Mungu in the center of it all. Tunajua hapa Mungu ni wewe. Hapa ni Mungu ni wewe utaonekana. Cause nilikuwa nasoma hata kwa Google napata kuna watu wengi wanananga hata 2 times, 3 times, 5 times na zina fail. After wame spend a lot of amount pesa zao, wamefanya all they can do but zina fail. So we were still hata sisi tulikuwa tu tumeshikilia hivi anxiety. But we thank God, here we are, transfer day ikafika. I remember tukienda na my sister, my husband, our best couple, Pastor Grace, she accompanied us hiyo siku, tukaenda na yeye akatuombea. Pia my sister na husband yake tulikuwa nao. We were happy. This is the day sasa ya kwenda ya transfer. So I remember that morning, I accompanied her together with the husband and the sisters to the hospital, and it was a long day. There were a lot of procedures that were being done. There were a lot of medical tests. There were medication. It was a long procedure, but we waited for her through the day. And even when we were going home, I remember the doctor directing her. Kuna advice nilipewa ama kuna venye niliambiwa, kuna some sijui nitazita diet, kuna venye unafaa kule, kuna venye position yenye unafaa kae. Ninafaa nikae. By the way, I was not supposed to bend. Nilikuwa supposed nijikeep nikiwa warm kwa sababu kumbuka kuna mayai zimewekwa hapo na lazima ziwekwe zikiwa warm. So when this procedure was done, Paul told me, "You are driving." But in me, I felt he should be the one driving because he's the father of the children. In case anything happens, he will not blame me because I felt we have waited for 7 years. If anything happens and I get to know that I am the cause of it happening, or I nilichangia ili kitu itendeke, I would feel so bad. So I wanted Paul to drive, and Paul said, "I have trusted you for so many years. Now I'm still trusting you, so you have to drive." And nakumbuka vizuri sana, that was the most in my whole life of driving. That was the time that I was so careful on the road. Like I was holding a mayai. You're driving like you are letting even the other small vehicles at the roads zimebeba zinaenda pole pole. You are letting them overtake you and go. Kwa sababu hutaki anything to happen because you've waited for so long and now the miracle is here. You don't want to lose it. So tukakuja pole pole. Hata ukifika mahali unapata a pothole, unaenda pole pole unapita until we got home. So Mungu alitusaidia hata hapo, tuseme pia niliweza kufanya vile nilikuwa nimeambiwa. Mungu akasaidia my husband, kama ni mambo ya diet alikuwa very serious on it, fruits, na tukaendelea vizuri.
alikuwa kae 2 weeks bila kufanya anything, kukaa tu kwa bed. My friend, nakwambia those 2 weeks zilikuwa kama 10 years. Anxiety, kujiuliza maswali, kujiuliza how will it be, kujiuliza will it be successful. Remember tumespend, kumbuka hata kuna during the process, kuna time hata ilifika kwanza tukastop the process sababu pesa ilifika mahali kakosa. Hiyo ni time ya corona imeingia, kazi zimeenda chini. Kazi zimeaffectiwa, pesa zimekosa, so we stopped for some time. Na hiyo pia ilitupea stress because we thought tutaenda tu nini mpaka mwisho, but ilifika time kwanza tukastop. But we thank God kwa sababu aliturejesha tena, tukaendelea na process, and now here we are. We are on our 2 weeks wait. Hizo 2 weeks. 2 weeks wait. 2 weeks wait ilikuwa challenging. Hata kufanya kazi ilikuwa shida sababu najua hiyo ni mega project. Ni kitu umekuwa kitamani kwa miaka 7. Na sasa nguvu zote tulikuwa tumeweka hapo. Sasa tulikuwa tunaona yenyewe ikifail sijui tutafanya aje. What next? So tuliomba tu Mungu, tukamwambia tu atupe nguvu. Kama jinsi tumesurvive hizo mambo zingine, tunajua tutafaulu. So tulienda na after 2 weeks. After 2 weeks. After kugoja that morning. Sasa hiyo asubuhi ya sasa kwenda kutest. Kuzina wanasemanga after 2 weeks ni wanaenda kutest. Wajue kama ziko kama sasa tuko sawa, either it is positive ama negative. You know, now that is the moment yenye you can lose. Hapo ndipo unajuanga kama IVF succeed. Na ujue kama uta conceive, ujue fail. You've spent a lot of money, you've had a lot of hope. So imagine that IVF failing. How would you feel? How you would just be tortured even mentally. Now after we went for the test, your blood test, HCG test, that is a test to determine whether you've conceived. Damu ikatolewa, and now tukaambiwa sasa mngoje results 2 hours. 2 hours. Hizo 2 hours zilikuwa kama sijui miaka ngapi. Hazikuwa easy. Kwa tu pale waiting, countdown ya masaa kila minute. But time ilifika sasa ya kwenda kupewa results. Nakumbuka sasa tukienda kwa corridor, tukijiuliza by the way unajua nilimaliza tishio hiyo hospitali sababu nilikuwa na hara sana. Juu ya kustuka. But God is faithful kwa sababu wenye Mungu alitusaidia tu na hizo anxiety zetu na nini na ma stress. Nakumbuka sasa 2 hours zikaisha, and now it was at our time sasa kwenda kupewa results. Nakumbuka sasa me and my husband tukaacha my sister kwa waiting. Tukaingia na my husband, but I think alikuwa ameachwa nyuma kidogo. I think walikuwa naongea na nurse hapo kwa reception. Mimi nikatangulia. I think I was singe wait kusikia hiyo news by the way. So nakumbuka mimi I think nilirush nikaingia mbele yake, daktari akaniuliza copy where is your husband, because maybe alidhani hatuko tumekuja na yeye, but akaniambia nimuite. Na I remember nikimuita akaingia, tukapata tu daktari anaangalia file yetu, anaangalia results zenye alikuwa ametumiwa. Nakumbuka venye tulikuwa mimi pangu nilikuwa na shake, I was sweating. Nakumbuka daktari akiangalia akaangalia results, akatuangalia, akasema congratulations my friend. Nakwambia ni break. Sikuwa minute ni mimi naambiwa congratulations. Congratulations for what by the way? Congratulations for at I'm pregnant. It was the best thing ambayo nilikuwa nimesikia hivyo karibuni. That day was a great day for us.
akatuambia congratulations, akangojea tujicompose. Wewe tulitoka nje. Tulitoka nje kwanza. Tukatoka nje. Sasa mimi nilitangulia kwanza. My wife akiwa amenifuata. Wakakuja tena. So mimi nilikuwa tu ninangoja kujua uko aje, naendelea aje. Na wakati walifika, the first person kuongea alikuwa Paul. Hawakuniongelesha wenye walitoka nje. Tulifika kwa reception, tukakaa chini. Paul akaniambia iko positive. Tulifurahi, tulilia. Hata watu wenye walikuwa hapo kwanza walitoka cause walishindwa kwa nini wasichana wameambiwa kwa nini gani, and then walikuwa wazee, so walishindwa wataanzia wapi, watatufanyia nini. So kuna lift hapo, waliingia tu kwa lift, walisema wakaingia kwa lift wakaenda, si tukaachwa hapo tukilia tu. Kulikuwa na cleaner alikuwa hapo, aliacha kwanza kuclean, akasimama anatuangalia anashindwa ni nini ndani. Paul akamwambia acha nao walie, ni machozi ya furaha. By the way, I remember mimi nililia nikaacha sister yangu nikamwacha akiendelea na kulia. She cried so much, but we thank God kwa sababu tulikuwa tunalia machozi ya furaha. Ati mimi naambiwa congratulations. And I remember after tumetoka hapo, we went now outside the hospital. Singeangoja by the way kupigia my mom ambayo tumework na yeye that journey ya 7 years from our wedding, Mrs. Rev, Pastor Ngugi, Pastor Grace, na nilichukua by the singengoja by the way kumpia hiyo news ati nifike nyumbani kama sijamwambia. Nilichukua simu nikampigia, and she was crying and laughing and jumping with her sister, and she told me, you know what, it has been successful. And she told me even people are thinking that we are not okay in the hospital because we are just jumping and laughing. So I remember I just left the office and went to the washroom and just thanked God for it, because I knew that this was the time now. This was the time that God was answering the prayers. And so it was a very memorable, exciting day for us, for myself. It was a day that I'll never forget. Nakumbuka pia, I remember pia I called Mrs. Reverend, our former Mrs. Reverend. Pia tayari furahi sana, akatuambia hey that alisema usione gayura to tugathaga. She was very happy. Tuliambiwa tuko positive. Baadaye mimi nilifurahia sana. Nakumbuka nikipigia marafiki zangu, Mr. Ken, Mr. Buku. I remember Paul akinipigia simu akiwa amejawa na furaha. And being a friend, I immediately called my wife na nikampa the good news about the success ambayo wako nayo. So tulifurahi sana na we thank God ya kwamba the process imeenda through vizuri. Alafu sababu sikuwa nimeambia mamangu, nilimpigia simu tukiwa kwa gari, nikamwambia hey, unajua mke wangu ni mjamzito. Kaniambia wewe unapenda kucheza sana na mimi. Nikamwambia ni ukweli. Tunatoka hospitali sasa na tumetestiwa na ameambiwa ni hivyo. Kaniambia siwezi nikaamini kama sijasikia kutoka kwake. Nikampea simu, akaongea na mke wangu, akamwambia venye naambiwa ni ukweli, tumekuwa tukipitia process inaitwa IVF hata kama hakushikanisha hiyo wakati. Na yeye akaniambia mamangu akasema siku ya leo kuna mti nakuanga hapa nyumbani ya maembe, na kwa miaka mingi haijawahi zaa, lakini leo nimekula tunda yake ya maembe na nimeiambia kwamba kama vyenye nimekula matunda yako hata watoto wangu watapata watoto. I knew after the IVF, hakuna story ingine. I was that confident. And
nilikuwa namwambia kwani Mungu anaweza kuwa unfair for all that time surely. Haizi taka kujiashame. He has to be glorified in your life. He has to be glorified. Na ile testimony itakuja from this process. It will be a great testimony, and people would like to be associated with you because of your success. After wamefurahia, yani tumefurahia, kila mtu na njia yake, ndio tukarudi tena kwa daktari. Na pia tukaambiwa after 6 weeks we were to go for a scan kujua kama ni kabisa the embryos ambazo zilitransferiwa kwa my uterus kama zina grow, kama zina develop. Remember hiki tu bado walikuwa wanasema ni 50-50. Na kuna wengine pia wanaweza transfer na zi implant na after some time usikie zimedisappear by the way. Ilikuwa positive. Na ilikuwa positive. So still bado tulikuwa bado tunashikilia maombi hivi. Tulikuwa tunaambia Mungu, hapa ni wewe na sisi sasa. Juu daktari alituambia kitu discharge cause finally tulidischargewa kwa kliniki ya IVF na akatuambia sasa nimewa discharge, mnaweza tafuta a hospital of your choice yenye mtakuwa mnaenda follow ups za pregnancy checkups, clinics sasa za antenatal. Na akatuambia as we have done our best, na to discharge after 6 weeks. Nakumbuka kitu discharge we did a scan, na hiyo scan pia there's something bado ili to surprise kwa hiyo scan. And cause the sonography mwenye anafanyanga scan huyo mtu wa scan, sasa wacha tumute huyo mtu wa scan, akatuambia mimi venye naona 3 sacs. Cause ali take time sana akifanya hiyo scan, and hata tulikuwa tunashindwa kwani what is wrong, cause ali take time sana. I think hata alistuka. So akatuambia naona 3 sacs, na tukifanya scan if you see 3 scans ina mean it's multiple. Uko na multiple, the pregnancy is multiple pregnancy. Yeah. So hapo akatuambia sasa mimi hapa naona kama mko na triplets. Nakumbuka akituambia hivyo. But akatuambia sitawashua kabisa. You will come back after 8 weeks. So tena hiyo sasa ikatu surprise. Tena triplets. Sasa akatupatia rules. Remember that pregnancy. It's very sensitive. Na kumbuka ni kitu ya kuwekwa, si kitu si kitu natural. So it was very sensitive. So kuna rules alitupea, kuna guidelines venye we were supposed to do, what to eat, sleeping positions, injections, sitting positions, kuna dawa zenye ambazo nilikuwa nakunywa. Nakumbuka kuna shindano nilikuwa na injection nilikuwa nadungwa kwa tumbo each and every day. I thank God for my husband because he was doing it every day. By the way tuliambiwa kuna injection nitakuwa na anadungwa, nilijiuliza sasa nani atakuwa ananidunga. But I thank God kwa sababu yeye akakuwa hiyo field ya medical. So I was lucky. I was also lucky kuwa na best friend ambaye pia akakuwa hiyo medical field. Kuna zenye my friend alikuwa ananidunga cause each day per day nilikuwa nadungwa shindano kama 3. Kuna za tumbo, kuna za nyuma, kuna za mkono. I know kuna ni tumbo na nyuma. So I remember pia kuna dawa zenye nilikuwa supposed kukunywa each and every day. Nakumbuka hizo dawa they are very expensive. Hata tungeweza kubuy ati za kukunywa for long. Tulikuwa tunanunua bit by bit. Siku 3. Na pia kupatikana ni shida hizo dawa. Kulikuwa ndio uzipate lazima ungeenda mahali kwa hiyo by the kwa hiyo facility. Wenye wanafanya hizo mambo za IVF. Yeah, penye wanafanya hiyo nini? Hiyo IVF. So nakumbuka my husband kila wakati alikuwa kwa hiyo njia akiendea dawa na hakuwa anachoka. Alikuwa ananisupport sana. Na kukudunga sometimes. Nilimdunga hadi akakuwa black kwa tumbo. Na akafura. Sijui ni mimi nilidunga vibaya. Ilikuwa sawa, nilikuwa mingi. Na nashukuru Mungu kwa sababu alinipea nguvu.
kuvumilia 2 months. 3 months. 3 months. I was supposed to do that each and every day, a day after another, for 3 months. It was not easy, but it felt good by the way. Ati mimi hata sikuwa na shida. Ati nadungwa shindano na niko pregnant. Hata ningedungwa all along hadi 9 months. Me, I was just okay. Na by the way unajua wenyewe ulikuwa na nguvu kama ni mimi. Wacha niseme wenyewe hapo ingekuwa tricky, lakini najua Mungu angenisaidia tu. Hizo shidano zote zinahitaji mtu mwenye courageous. Thank God for that. So like when tumesema we were to do that for 3 months, but I thank God hata pia na thank watu walikuwa wanatushikilia na maombi, Reverend na Mrs. Reverend, our friends, our sisters, wazazi wetu, hata kama hawako wanajua we are doing the process because hatukuwa tumewaambia by the way. Hatukuambia watu wengi. Hatukuambia watu watano walikuwa na our close friends kabisa wenye mnaonanga au ni your confidence kabisa wenye mnajua watawasupport. So after that tukaenda home. So still bado akapewa bed rest. Kuna ile position alikuwa anafaa kukaa. Kulala lazima akae hivyo. Hakuna kuenda akae tu home, amepewa bed rest pia. So at 8 weeks pia tukarudi kwa scan and it was confirmed kabisa sasa ni triplets. So we started our triplets. Sasa officially our journey of triplets started there. Tulikuwa overexcited because hatukuwa tunadhani ati kienda sana labda wawili. Tulikuwa tunadhani inaweza kuwa ni watatu. And still hatukuwa tuna mind hata mmoja. Because unaona tulikuwa tunaomba tu God ampe mtoto. Hata kama ingekuwa mmoja tulikuwa tu sawa. So the moment tuliambiwa watatu, tulifurahia sana. So I was at work when they called me and told me they are triplets. I remember it was a breaking moment. I felt, oh God, you've done it. You said you'll do it and now you've done it. It was like an answered prayer. This is what we've been waiting for and now it has come. Exactly. Later on, she just texted me and told me and confirmed that the process now is through. That's the time when I remembered one of the church elders by the name Mawira, who used to call Paul Baba Mataifa. And we are very happy knowing that now, Mary and Paul are going to have not one child, but a number of them. So you are happy, you are excited, and we thank God for that. So when they went, of course, she was giving me good news. She was there texting me, hey, guess what? I'm carrying triplets. Wow, that was good news. Those were the best news I've ever had. Ile siku yenye ilikuwa ya furaha sana. Ni wambao akinipigia simu na kuniambia ameconceive. We were so happy. Mimi na mzee wangu, we were so happy and thankful to God. Nakumbuka tukishukuru Mungu na tukiambia Mungu, this was all what we were asking for you, from you. Na umetujibu. Tulisikia hatuna kitu, we don't have enough to give God. Isipokuwa kumshukuru. We were so happy na tukaenda and mimi kwanza nakumbuka nikienda siku ya kwanza wakati aliniambia. Nilikuwa namwambia ni saa hii tu ushindagwa kukaa chini. Ni saa hii tu tuwe tukikuangalia ukishindwa kutembea. Yani we were so happy na tulikuwa tunagojea hiyo siku yenye mimba itaanza kuonekana. Kila mtu ataona sasa matendo ya Mungu. After 7 years watu wataona yale Mungu amemtendea. I was so happy. I felt like the microphone. Niambie everyone that my friend is pregnant, you know. Now here we are on our pregnancy journey. Sasa tumeanza journey ya pregnancy. Let me say for 3 months. Hiyo tunaweza sema ilinisumbua kidogo cause hata daktari aliniprepare when I went to the clinic akaniambia with multiples inakuanga hizo venye mtu anasikianga kutapika. Sasa kutapika times 3.
fatigue times 3 kama ni hiyo usingizi times 3 juu uko na motive, uko na watu watatu. So it was not easy kutapika, uchovu, but mimi sikuwa na shida by the way. I remember hata my husband na my sister na my brother-in-law wakiniambia sisi hata hatukuhurumii, wewe tapika kabisa. Kama ni usingizi wewe lala kabisa, sisi tuko sawa. Iko sawa. Alikuwa ananiambia hiyo ndio tulikuwa tunataka. Hiyo ni baraka. Kutapika ni baraka. Si tumengoja hiyo kutapika. So ilikuwa inatufurahisha hivi. And we were so happy. Tulikuwa tunangoja hata ile siku yenye hiyo ball itaonekana. Tulikuwa tunauliza ni lini. Na wakati tulienda tukaambiwa iko positive, that night alianza kusikia kitunguu. Akisikia kitunguu ikipikwa anasikia kutapika. So Paul alikuwa ananipigia ananiambia, mtu wako ati anasema kitunguu inanuka vibaya." So mimi nilikuwa nacheka tu. In fact tulikuwa tunamhurumia ati kai sasa mbona anatapika? Mbona anafanya ananitua, nataka asikie vile mama wengine pia usikia. I call her akisema anasikia kukula. Unajua? Anasikia kupiku. Kuna time alikuwa anasema anasikia kupiku na tulikuwa tunacheka. Tuambia vipi kabisa. Jia alikuwa anapenda mtu wako na ball by the way, na alikuwa anakutreat vizuri sana. So na sisi tulikuwa tunajoke na yeye, tunaambia hata wewe sasa ni wakati wako. Na tulikuwa tunaenjoy your moment. And we would visit them in the evenings when I came out from work. We would visit them and nikimpata amelala kwa kiti anasema vile amechoka. I remember there was a day I thought that mimi sikuhurumii. You wanted this and mimi I'm happy. Now you are in a condition where we wanted you to be, and now mimi sikuhurumii. In fact I'm very happy. Hata ukisema umechoka, it is okay. I remember that tukiwa na my sister tulianza kununua nguo za watoto. Hata I think in between that 3 months tulikuwa tumeanza kununua nguo za watoto by the way. Na nguo zangu za free dress, tulinunua free dress. Nianza kuvaa free dress hata pregnancy haiko inaonekana by the way. Tulikuwa tunangoja ionekane kuliko hata venye tulikuwa tunangoja watoto. Tulikuwa tunatoka tu ionekane tu. But still bado tulikuwa na ile attraction pia ionekane sana. Unajua hii ni baraka. Bado kuna wale watu wenye maybe hawatafurahia. But atungengoja hata wao hawangengoja kuona ati mimi niko na mimba. Second trimester ndio tulikuwa tunangoja sana mahali ni pregnancy itaanza kuonekana. In fact tulianza kwenda kununua nguo mapema ati ndio watu waone anavaa maternity dresses, wajue kuna something. We were so excited about it. I remember when she started changing her attire, that is when the reality hit. So at one time, she came to church in a green flowing dress, and I got so emotional because I'm an emotional person. I couldn't believe that I am seeing her in her maternity dress. I also remember another incident when we had gone to a ladies' fellowship, and she had a black and pink coat. And one lady asked in the fellowship, she had not actually seen Mary in the dress. She was asking, what is happening with Mary? She was just whispering in the fellowship, what is happening with her? She was not aware, and to her it was a shocker. So her journey was one beautiful one. She was big. She was big. Her body just changed. It was her skin had changed. Everything about her just changed. Yeah, we were supporting her about the feeding, what to feed, what not to feed, the household chores. We were there. Tunamuoshea tu vyombo hivi. And you tell her not to bend, ukiona anainama ama nini. Mkienda shopping, you don't want her to carry a lot of luggages. Unamsaidia. And that was it. And the journey was successful. And we thank God because she didn't have chronic illnesses like when you want to develop pressure, diabetes. For her,
I think God had graced her journey so much because I didn't hear her complaining. Isipokuwa ni uchovu ile tu ya kawaida. She never complained ati sijui kichwa inauma, sijui diabetes, blah blah blah. And that is something that we thank God for, yeah? I remember even boy ikiendelea kuwa chache yani mimi hata alikuwa anadistract kwa preacher. Ilikuwa tu zile za nataka tu kumuona venye yako. So my journey was good. By the way, siwezi complain, siwezi sema ati ilikuwa that hard. Kutembea ni kawaida, kuenda kanisa ni kawaida, fellowships. Tukiwa na my sister kuenda soko ilikuwa tu, it was just a normal pregnancy kulingana na vile nasikianga wamama wengine wakisema. I remember hata kuna mahali nilifika ukanikataza kutembea sana. My wife after kukaa kama miezi 3 na by the way kuna siku tulienda hiyo clinic. Na tulienda hiyo clinic ya watu wenye wajawazito. By the way kupanga hiyo line. Tukijua ako pregnant tulikuwa tunafurahia sana. Hata kupewa hiyo kitabu. Ilikuwa kitu yani kushika hiyo kitabu tu. Unashika kitabu unasema yenyewe hii unaangalia unasema na hii ni yetu. By the way hii ni yetu si ya watu wengine. Ilikuwa ni jambo la kufurahisha sana sababu tulikuwa tumegoja kwa miaka mingi sana. So tuliendelea vizuri but kitu yenye ilikuwa na my wife hakuwa nakosa kwenda fellowship. Kukula nao alikuwa anakula sana. Kukula ulikuwa unakula sana. Hata sema nikipika chakula kikuwe kidogo, ilikuwa inabidi nimuongezee zangu. Najua yeye sasa amebeba watu 3. So ulikuwa nakula sana kutembea. Sasa ilifika pahali hadi nikaona huyu mtu si anatembea sana. Nikimtafuta kwa nyumba nikimuuliza uko wapi? Niambia nimetoka kidogo. Sasa ukifikiria amebebwa na gari, ukimwangalia mguu ndio unaona imejaa vumbi, unajua huyu mtu amepiga mguu. So ilifika pahali pia mimi nikasema yenyewe kutembea ni ya muhimu, lakini venye watoto waliendelea wakigain weight. Sasa ilianza kumsubua. Hadi ikafika mahali ikaanza kumuumiza sababu ya hiyo weight. Na ikabidi nimpeleke hospitali. Hiyo siku ndio nilimwambia hiyo kutembea itakoma kwanza. Na nikapigia, najua wakati mwingine wanawake wakiwa wajawazito wanakosa kusikiza wazee. So nilipigia brother-in-law Ken. Nikamwambia ongea na rafiki yako sababu kitu ikiharibika hapa wewe ndio nitauliza. And I remember the husband one time akinipigia simu akaniambia sasa mtu wako ameanza kutembea sana. Ameanza kutembea sana. So you need to honor. And I remember being a bit rigid. Nikimwambia sahi hatutaki utoke kwa nyumba na ukitoka kwa nyumba tutakosana. And I remember putting it categorically ya kwamba ukitoka tutakosana and we won't take it rightly because we wanted to preserve whatever she had gotten because we've waited for so long and we didn't want anything to make this blessing yenye ambayo tumengoja kwa muda mrefu, anything that might be a threat to this blessing tulikuwa tunajaribu kuiondoa. So akapuguza na kila kitu ikarudi sawa, lakini hakukata ile, si ati aliacha kutembea lakini ni venye alipunguza. Na I remember pia another incident venye sasa ilianza kuonekana. Kuna mama tukiwa na rafiki yangu Nyox tukitembea, mimi nilisikia mama anapiga nduru. Mimi nikashangaa nduru ni ya nini? Kugeuka kuona huyo, kuangalia huyo mama, napata mama anasema, nikamuuliza ni nini? Akasema kuona gai. Sasa mimi Nyox akaniambia wewe kwani ushikanishi? Anasema kuona gai juu uko na mimba. Ndio nikakumbuka huyo mama alikuwa amekuja harusi yetu, so anajua tumekaa miaka 7 ama miaka mingi kama hatuja conceive. So pia watu wenye walikuwa wananiona hata kwa njia
walikuwa wanafurahia. Walikuwa wanaona maombi yao imejibiwa juu. Kuna wengine hata walikuwa wananiombea bila hata mimi kujua. Kuna wengine walikuwa wananiombea genuinely, kuna wengine walikuwa maybe hata wengine ni kufurahia, but hata wenye walikuwa wananiombea kwa siri. Mungu awabariki sana. Au ndio walikuwa wananiona mtu anapiga nduru. So our journey continued kama venye my husband amesema. Nguo za watoto tunanunua. Kliniki bado tunaenda kama venye amesema. Nakumbuka kuna wakati hata nilikuwa naenda kliniki. Sisi kila saa alikuwa ananipeleka. Sometimes nilikuwa namwambia yeye abaki afanye kazi juu mahitaji ilikuwa mingi. Kumbuka kama venye amesema kukula kwanza njahe, ndoma, maziwa. I thank God kwa sababu hizo vitu nilikuwa na krevia ni vitu strong. I think hata ndo Mungu alinisaidia nikuwe na zikrevia ndio ziweze kunipea nguvu na watoto wangu waweze kugrow. Because every time nikienda scans, daktari hata alikuwa anafurahia. Anasema, "Wow, wanaendelea vizuri." Mpaka sinakumbuka hata akiniuliza like every time nikienda, "Kwani umekula nini? Kwani umekunywa nini?" Jua watu wako active, wanarusha mateke. Nakumbuka sasa nikiwa tu kwa hiyo line ya hiyo kupanga line ya kuona daktari. Sometimes hata nilikuwa na mwaga machozi. Hadi wa leo nikipita kwa hiyo clinic yenye nilikuwa naenda, nakumbuka inanikumbushanga venye Mungu alinifanyia. Inanikumbushanga venye nilikuwa naenda hapo. Cause the same clinic, there was a time nilikuwa naenda the same clinic juu infertility, juu si conceive. And now a time has come, the same clinic naenda juu nime conceive. So it was that good, it felt good. Nilikuwa naona Mungu tu ananipenda na alinitendea muujiza. So tukaendelea, but nilikuwa na challenge moja during scans. Nikifanywa scans, sasa weight ni mingi, kulala na mgongo. Remember mtu akiwa na mimba anatuambia usilale na mgongo. It's either ulale na side. It's advice ulale na side. So mimi sasa you can imagine watoto watatu wanafanywa scan. Nimelala na mgongo. Ilikuwa sometimes ina take like 20 minutes. Mpaka tukiwa hapo kwa scan. Naweza bishia watu wenye walikuwa wanatufanyia scan sababu hawakuwa natulipisha ati ni watoto watatu. Tunakaa. Walikuwa nawafanya ni kama ni mtoto mmoja. So kama ni kulipa 5,000 tulikuwa tunalipa 5,000 badala ya 15,000. But Mungu alitusaidia, tulikuwa tuna overcome every challenge tulikuwa tunakutana nayo. Because to me that was a challenge, especially mwezi wa 7 and remember because my pregnancy ilikuwa sensitive na very delicate. Nilipewa clinics mingi. So kama a normal pregnancy unaenda once per month, mimi nilikuwa naenda like twice or thrice. So na each and every time lazima ningeenda scan ndio wajue venye watoto wako venye wanaendelea. I thank God kwa sababu me all through walikuwa tu sawa, very active. Tukaendelea hadi mwezi wa 7. Nakumbuka sister yangu akiniritia after baby shower yangu. Venye mambo amenisaidia kupanga baby shower. Alikuwa sometimes anasikia disappointed, but Wambu was there for her to encourage her. Mind you, Wambu is not pregnant. Mind you, Wambu hata hana hope. Sama mambo yamepitia masurgery nini, ni kama hana hata hope, but hakuwa na give up. And I know she gave me the best. I remember this Sunday, hiyo siku ya baby shower yangu, nilikuwa so tired na nikapotea nikaenda mahali. She was very disturbed, nilipata alikuwa ananitafuta kwa sababu alikuwa amefurahia sana. Na my sister was telling me even she was the one who was decorating the house na balloons na tunguo twa mtoto ni yale nunua akatengeneza. This one now carried me. Unajua juu si watu wengi wenye wana watoto wangepata hii energy na hii zenye ambao alikuwa nayo. Na ilikuwa after baby shower, na alikuwa amefanya baby shower mingi by the way, si yangu peke yake alifanya mingi na kashikilia watu with one heart bila kurudi nyuma. Hata tungefeel kama tunachoka, yeye hakuwa anachoka na alikuwa excited, watu wakaambiwa surprise ni alikuwa kwanza kufurahia.
na alikuwa anatufurahisha sana. I remember one of my friend ninakwambia nagojeanga bibi Shawambu hivi. Ile siku itafika and itatisha. And we were waiting for it, but in prayers. But I remember this friend telling me, najua, alikuwa na conflict, najua, siku moja tuenda bibi Shawambu. Venye sasa tuenda boli ambu, tunaenda kuwa big. As friends, since yeye alikuwa hapo kupanga bibi Shawa, alikuwa ready wa kupanga. So this time ilikuwa time yake na group ikafunguliwa na sister yake. Na I'm telling you the group was loading. Ilikuwa na watu wengi sana tukingojea hiyo siku. Na tukangojea siku ifike ndio bibi Shawa mna at least mnakanga 1 month ama 1 month or 2. Tunaulizana, mimi na rafiki zake na sister zake tulikuwa tunaulizana tumfanyie nini, kwa sababu yeye amefanyia baby shower. Mimi kwangu amenifanyia baby shower of which it was very colorful na ilikuwa ya kufana sana na iliniguza sana kwa sababu it was at my lowest point. Sasa aliniguza sana na sisi tulikuwa tunaulizana kwa sababu amefanyia mama wengi baby shower. Tulikuwa tunaulizana tutafanyia wambo nini, ile kitu yenye itamtouch sana, yenye ataona pia yeye kuna kitu moja ambacho amefanyia watu na watu wamefurahia. Paul akaanza kuniambia na hizi mambo zenye mnafanyanga za baby shower sizitaki. Lakini kwangu niliona hiyo baby shower kulingana venye nimegojea hii baraka kwa miaka 7, nikaona kwangu si vizuri ifanyike. Hata sister Shiro alikuja akani approach, nikamwambia kwangu hiyo sidhani itafanyika sababu si ati ni baya, na nikamwambia ni vizuri wanatufikiria, lakini nikamwambia watafute njia nyingine mwafaka ama wapange jambo lingine yenye itakuja after watoto wamezaliwa. Nikamwambia hata kama hautaki tunaweza fanya hata homecoming, sio tu watu ufanya. Watu wanaweza fanya hata homecoming ama photoshoot. Nikamwambia hata idea ya photoshoot. We want to do something special for her. So we decided not to do a baby shower because very many people are waiting for it because she's an outgoing person. She touches so many lives. So people are like waiting, when are we going to come up with a plan? So we thought we'd do something different for her. And also we didn't want to expose her to those emotions, those high emotions. So we decided to do something special for her, something unique that we've not done for anyone else in the church. So after some months, akiwa kitu kama 6 months hapo, 5 months hapo, tuka plan tukuwe na photoshoot and hatuko tunataka ikuwe na watu wengi. Watu wengi walikuwa wanataka maybe kukuwe na kitu kama baby shower, walikuwa watu wengi sana kwa sababu Mary ni mtu wa watu. So tulijua tukisema ni baby shower tutakuwa na watu wengi sana. Na hiyo time unaona kulikuwa time ya COVID, kuna hizo restrictions. So tulikuwa pia tunataka kuwa careful na still kama unapenda mtu, hata kama unataka kumfurahisha, ni vizuri still kumprotect, kwa sababu tulikuwa tunaona hii blessing si vizuri kuianika, kwa sababu sasa tukisema ni baby shower lazima atungeenda hapo tuseme like sisi tunajua ni watatu na hao watu wengine wamekaa hawajui ni watatu, wanajua ni mtoto mmoja. So utaenda tu useme watoto wakikuja fanya hivi, wakikuja utasahau, utapata tu umesahau, umesema ni watatu. And we wanted to keep it a secret until iive. Ni vizuri kukeep hata good news, sio kila news unasema, hata kama ni mzuri ama ni mbaya, sio kila news una rush kuambia watu. So tuliopt tukuwe na photoshoot and Paul hapo anataka ikuwe na watu wengi. Mtu alikuwa ananiambia wewe unafanya hii mambo ikuwe kubwa sana. Mimi nilikuwa nataka tu waambo akuje, wewe msindikishe apigwe picha twende home. Kaambia hapana, acha to invite her mom, Mrs. Rev, na my big sis na her best friend Nyokabi. Ona ni vizuri wakiwa hapo. So tukaplan na wao everything. So it was a surprise. Tulijua atafurahia. Tunajua alikuwa anangoja baby shower. Because amepangia watu wengi, amefanyia watu wengi vitu mingi. So kila mtu alikuwa anataka kutafuta kitu yenye atafanya ya kumfurahisha.
And we knew kuna njia mingi sana za kufurahisha watu wenye unapenda. Sio lazima ufurahishe mtu na kitu yenye alikufurahisha nayo. Alikuwa na sister calling me one day na akaniambia ati hakuna tunaona tusifanye baby shower kulingana na venye wambo ako. Unaona cha story ya bole yake ni very delicate. Mimi nilisikia ni kama masikio yangu sikii vizuri. Kama kuna kitu nilikuwa nimegojea ni hiyo, ni baby shower yake. Since hata haja conceive nilikuwa nimeapa. Usai hapa juu ya kitu. Nilikuwa nimegojea sana. Sasa sitaki ameniambia hakuna. Atakuongea na yeye nikakata simu. Mimi nafikiria hiyo story. Remember sikuweza hata kufanya kitu. Na nikakaa kwa bed ati ananiambia aje, nikamcall tena. Sister yake alifanya kazi ngumu sana. Sister Shiro to convince me, akaniambia hata ameongea na bwana yake. They are thinking it is si poa kwa Wambo. Sasa nilisikia bwana yake lazima ningetii. Jubili kwa nimesema kama bibi itafanya yangu, wao wafanye yenye wanataka. Lakini nilisikia bwana yake, nikasema lazima nitii. Na nikaona by the way maybe kuna reason. Jubibisha mtu anashtuliwa wangu, anaweza shtuliwa, then something goes wrong and it is not our prayer. Lakini nilikuwa nimesikia kulipishia Wambo, but I had no option. Okay, me, I knew the husband was just for the photos, and he was not into baby showers things because he wanted to at least people to be surprised. See at you, I expect watatu. No, we just wanted, me and her sisters, to be precise, we wanted it to be a surprise. And you see, you're carrying 3 babies. It's not good then to expose everything. It's good people to be surprised and wacha Mungu atukuzwe ile kwa njia kubwa, si ndio? It was a unique photo shoot for her because we had a makeup guy, we had a makeup, beautiful clothes. It was a surprise, like a surprise photo shoot for her because she didn't expect it. So for that day, that afternoon, her husband just called her and told her, I want to take you somewhere. And she didn't know that we were waiting for her at the venue. So she just, normally because she was heavy and huge and she had a weird body, let me just put it that way. So she came to the venue and she didn't even know that we are there because we had just hid somewhere in the grounds. So she just came and we were like, we are here, and she was shocked and she cried. How I don't even know that you are here. It was a beautiful session because the photos were so beautiful. It was like a memorable, and we did it very close. Myself, the husband, and the sisters. It was a very beautiful moment because it was held by close members to her. So I remember it was a beautiful one and we had a good time. We gave her some gifts, we did the photos, the makeup, we cut a cake. It was a beautiful one. Na katika hiyo jani alikuwa tu sawa, appetite ilikuwa sawa, akikuja church anatufanya vitu zake tu sawa kama kawaida. I thank God sababu kuna watu wakipata ball huwa wanasumbuka sana, maybe ugonjwa nini, but yeye alikuwa healthy na alikuwa tu hata kujitolea kazi za Mungu alikuwa tu sawa. Isipokuwa siku moja akikuja kukaribia, I think that was the last Sunday ndio aende delivery, akakam church kama kawaida, but wakati alikuja church akapata amesumbuliwa sana na watoi, sijui walikuwa wamemsukuma sana, and nakumbuka akienda kwa gari akalia sana, na mpaka akasema mimi hata nashangaa kwani hizi baraka zilikuja kuniumiza. And we encouraged her na tukaita bwanake pia, na yeye akakuja akaongea na yeye akaenda home. Kama venye walikuwa wameniprepare with multiples, kuna mtu anakuanga na challenge sana, mtu anakuanga na challenge ya either high blood pressure ama diabetes, but I thank God for me, kuna wenye wanapatanga hizo conditions before early, like ukiwa na 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, but for me zilianza kunisumbua at 7th month. That is when nilianza kupata high blood pressure ina shoot, but I thank God kwa sababu walijua before it was worse, na wakani put on medication na walitry kuimanage
cause to them walikuwa wanasema the more the babies wanakaa ndani yangu the better kuliko kuwatoa mapema. So wako wanafurahia sana ati wawatoe mapema. Cause walikuwa wamesema mostly with triplets sana huwa wana mtu ana deliver na at 34 weeks. So walikuwa wanajaribu sana nifike 34 weeks. Na saizi niko 30 weeks na pressure imeanza kunisumbua. So I remember walini manage for 2 weeks. I remember it was not easy for me because nilianza kufura uso, miguu, mikono. And nakumbuka hata kukaa kwa nyumba, my husband aliniletea hiyo nini ya kupima pressure. Nilikuwa napima, naona hiyo kitu ni kama inanidanganya. Inabidi niende hata kwa hospitali, napigia sister yangu simu, namwambia kuja unipeleke, niende nipime kwa hospitali ndio nikue sure cause nilikuwa naona kama yangu inanidanganya. So we kept on monitoring it. Daktari nikienda akaniambia ukisikia anything yenye si ya kawaida you just come rush to the hospital. Ikifika kiwango fulani just rush. So nakumbuka venye it was not easy hata for those 2 weeks. Kulala ilikuwa shida, kutembea, kuketi, it was bad. Nakumbuka ilifika a point nika gain weight kabisa. Kumbuka niko watoto 3, pressure imeshoot. Ikabidi hadi niende ni admitiwe because of blood pressure. And thank God kwa sababu nilisikukaa sana, wakaimanage. Haikuwa that much serious sana. Kuna watu wanakuanga very serious mpaka wana collapse, but for me haikufika hapo. So niliadmitiwa kidogo and then wakani discharge. But after nimeenda nyumbani bado ikaanza inashoot inakuwa kawaida inashoot hivyo. So wakatu advise baada to risk na at least umefikisha 32 weeks. Wacha tu we go on, we do it now. Tulete watoto sasa. The doctors had decided that since it's multiple pregnancy, that they would do a CS at 32 to avoid so many complications. You know, when you have multiple pregnancy, mostly it's expected that you'll have a preterm delivery, blah blah blah. You have, by the way, you can have pressure, preeclampsia. That is high blood pressure. Yeah? It can come suddenly. So those are the things that the doctors avoid. And due to that, they had planned at least at 32 weeks they would do a CS. Now it came a time, and Wambo went to the hospital as per the schedule, and as per it was planned. So when she went, she was admitted, of course, and she was prepared for the CS. First of all, lazima tungeona daktari, tukaingia kwa daktari, akanipima, akaangalia watoto venye wako, akaniambia sasa today is the day, sasa tunakuadmit and hopefully kesho we will deliver the babies. Nakumbuka sana my husband and my sister wakati nimeadmitiwa, and after now wameenda, nakumbuka hiyo usiku I started having some pains. Siku anajua ni pains za nini, by the way, because me I thought because it is at 34 weeks, na daktari walikuwa wameniambia I was not expected kukuwa na some labor pains because it was at 34 weeks. Na walikuwa wameniambia with multiples, especially triplets, na considering nilikuwa nimefanya 2 surgeries, walikuwa wameniambia sasa wewe you just go for the CS direct. So mimi sikuwa nadhani naweza kuwa na labor pains, but I think Mungu alikuwa anataka ni experience hiyo pain mama wanasikianga, cause nilikuwa namuomba sana, namwambia Mungu
ni siku gani itafika mimi nisikie venye mama wanasemanga. Watu mama wakishia story ya venye mtu alikuwa anasikia kwa labor ward, hata mimi nitakuwa hapo nikichangia. So hata nikiwa nimeambiwa nitaenda CS, Mungu alihakikisha nimepitia uchungu. Nilianza kusikia uchungu mgongo. Uchungu inakuja inaisha. Mimi siko ninajua ni uchungu ya nini. Haya wanakuja wananipima venye mama mnaelewa venye mama huwa wanapimwa wajulikane kama wamefunguka. So mimi nilikuwa na complain naambia sasa mimi mnanipima nini? Na mimi first of all mimi I'm supposed to go for the CS. I'm waiting to kwenda theater. Sasa why are you doing this to me? Because it's a painful thing. But ndio nilikuja kuelewa Mungu alikuwa anataka ni experience. Ati mama wakishia story venye huwa wanapimwa kujulikana kama wamefunguka. Hata mimi I'll be there sharing and changiaring pamoja na wao. So nakumbuka nilikaa na hiyo uchungu for like from that night. It was 1st December. Nilikaa na hiyo uchungu from saa 8 za usiku. Tukafika following day 2nd of December, the whole day and up until saa 10. Ndio sasa nilikujiwa niende theater. Nilikuwa napenda hata nilikuwa naitana simu nikujie nipelekee ni theater, mimi nimechoka, but I think Mungu alikuwa anataka ni experience hiyo. Na nilikuwa nasema mimi sasa nitajiona nimelalia kitanda ya theater hivi, Mungu nitakushukuru. But nilikuja kurealize kuelezewa later, ndio niliuliza daktari hiyo pain ilikuwa inatoka wapi. Akaniambia pain ni kwa sababu ya extension. Uterus yangu ilikuwa imeextend sana kwa sababu ya hiyo uzito. So hata alikuwa ameniambia hata ungepitisha leo, hata aliniambia wewe ni Mungu amekusaidia. Kwa sababu hiyo uzito ilikuwa watu walikuwa wamegrow sana mpaka wana extend uterus. Sasa uterus ikaanza kutia, kuraruka. Hata waliniambia wewe ni Mungu amekusaidia cause ungeweza kutia, ungeweza kubleed. Na hiyo ingekuwa serious case ingine. So I remember sasa nikipelekwa theater, nikafikishwa kwa theater, nikaambia Mungu asanti. Now I'm here waiting for my bundle of joy. But sasa problem nilikuwa nimefura sana. Mwili, uso, mikono, kwa lazima wangeniweka dawa. Lazima wangetafuta mishipa zangu hazikuwa zinaonekana kwa sababu nilikuwa nimefura. And reason pia ya kufura ni juu ya hiyo uzito na maji. Nilikuwa na maji mingi sana kwa mwili ndio walikuwa wananiambia. So waliitana madaktari from one doctor to another, kujeni from this theater, kujeni mjaribu muone kama mtapata. Nakumbuka hata wakiniambia sasa tukikosa kwa mkono tunakuweka kwa shingo. Na hiyo ya shingo nasikianga ni uchungu sana. So nilikuwa naambia Mungu usiache niwekwe ya shingo. So daktari mmoja akakuja akamanage kupata mshipa na wakaniweka line. Now I was ready to deliver my babies. I can't wait. Singengoja kuona hao watoto wangu by the way. So nakumbuka ilikuwa kazi mingi. So cause hiyo nini ilikuwa imetia, so hata kukata venye hiyo vile tumbo yangu ilikuwa imejikaza, so hata kukata ilikuwa na PIP inawaletea some nini. It was challenging but they managed. Na wakaniambia by the way, are you ready now to receive your bundle of joy? Nikamwambia yes, I'm ready. Nakumbuka wakitoa wa kwanza wakanionyesha, umeona ni msichana ama ni kijana? Nikamwambia nimeona. Wa pili, wa tatu. I thank God kwa sababu wote wawili walilia. Huyo mkubwa na kuna huyo baby A na baby B walilia, but baby C hakulia. But later nilisikia kuna venye walimfanyia na nikasikia amelia. I thank God kwa sababu hata walisema hey, these babies are so healthy. Ni watoto wazuri sana. But me from there after nimewaona
Nimeona my boys, my cute boys. I think juu ya kufurahia na sasa kuona sasa Mungu ameniletea hiyo baraka kwa mikono yangu. Nilipatwa na usingizi sasa. Usingizi nikajipata nimelala. So nilikojea, nikapiga simu yake, nikasikia ingi. Mimi nilikuwa kazini. Kasikia ingi, nikapiga tena 6. Nikachukuliwa na mtu akaniambia, huyo alienda theater sijui saa 10. So nikaanza kujiuliza, na kwani kumeenda aje? So nilipigia rafiki yetu Nyox, yeye ni nurse. Now, you see, when you're going to theater, you're told to switch off your phone so that people are not anxious and they don't call you. So when she went into theater, she stayed. We are not getting any news. It's around now 7 p.m. Now the husband had to call me. He asked me, hey, have you heard anything about Wambo? Because now, at least you can communicate to those people who are in there. But I told him, I haven't heard anything from. But at least I remember. So we drove to the hospital. At least to know the well-being of Wambo and the kids, or what happened. Yani, things are so silent. People are silent. Nobody is talking. I'm not hearing anything from her, from anybody. So when we drove to the hospital. Tukakaa, ikafika saa 1. Hatujampata, ikafika saa 2. Ndio nikamwambia, si ujaribu kama uko na marafiki huku, si upige simu tuone kama kuna mtu anaweza kuambia kunaendelea aje huko. I managed to call the nurse who was attending Wambo in theater, and I wanted to know the well-being of Wambo and the babies. So when I asked the nurse about how things are, she told me, the babies are okay, and then the phone went off, like we could not communicate again. So here we are, worried. What is happening to the mother? Yes, the babies are okay. What is happening to the mother? And then the next thing we were asking, by the way, ni tu boy, kuna today mama. Ni tu boy tuote? You see, now we are worried about the mother, and also the husband telling me, sasa sijui kama ni tu boy tuote? But the husband was like, niko na ndume tatu. Niko na ndume tatu. So anyway, that was the best news anyway. But the saddest thing is that we are not able to know about the mother. And you know that is very important. In theater, anything can happen. You can bleed, you can... anything, you see, in theater. So it's good to know about the mother. And we were very worried. But now, we didn't have anything to do. I cannot go and to find out about her in theater. So we have to wait. And I knew the nurse would call back if it was possible. So what we did, we just said, let's go home. It was around, I think, 10. We drove back home. For more contents, remember to subscribe to our YouTube channel, 𝗏𝗏. Subscribe, like, share, and leave your comment. This video was produced by our producer and our director, 𝗏𝗏, for professional broadcasting and event coverage. Get their contact in the description below. See you in the next video. Cheers.